Λοιπόν, κάνουμε τώρα τις προβλέψεις για το Summer Game Fest. Ωραία. Πείτε μου λίγο στο chat τι περιμένετε. Τι θέλετε να δούμε, διάφορα τέτοια πράγματα στο κύριο με τον boss του έχω δει στο ίσο Sekiro. Εντάξει, κοίταξε σίγουρα, μα και το Sekiro έχει άπειρα boss. Ηλικία είναι. Dino Crisis Remake, μ' αρέσει. Τέτοια θέλω να λέει. Ή καινούριο δηλαδή. Μάλλον για remake όμως. Μάλλον για remake και μετά να βγει καινούριο. Ρε φίλε, ναι, ένα Dino Crisis έτσι. Δυνατό. Είπατε τίποτα άλλο πιο πριν. Τι έλεγα, ο Resident Evil 9. Το είχα πει και την προηγούμενη φορά στο PlayStation Showcase, δεν το είδαμε. Σήμερα πιστεύω μπορούμε να το δούμε. Σήμερα είναι πιο πιθανό να το δούμε βασικά. Πρέπει να επανέλθει στη νοσταλγία. Νοσταλγία, εντάξει, νοσταλγία αλήθεια είναι ότι έχουμε μπόλικη. Καινούρια παιχνίδια δεν βλέπουμε πολλά. Ή έστω βλέπουμε ρε παιδί μου, απλά εννοώ δεν βλέπουμε σε τέτοιο επίπεδο, ξέρει, full όπως βλέπαμε μια περίοδο. Λες να δούμε GTA 6, ενώ όντως να το δούμε μέσα τώρα εδώ. Δεν νομίζω. Αφού βγήκε πρόσφατα το τρέιλερ. Αν θες, εγώ το γράφω. Θα θέλω ένα νέο Jack. Jack and Daxter. Πείτε προβλέψεις. Να δούμε ποιος το. Death Stranding. Εντάξει, Death Stranding μόνο θα δούμε σίγουρα. Death Stranding έχει δικιά του τέτοια. Εγώ λέω να μην το βάλουμε Death Stranding. Είναι 100% σίγουρο ότι θα το δούμε. Δεν ξέρω αν θα το δούμε σήμερα εννοώ, αλλά το Death Stranding νομίζω μεθαύριο έχει δικιά του παρουσίαση μία ώρα τύπου. Δεν έχω ιδέα ούτε συζήτηση, οπότε δεν θα πω τίποτα λίγο. Jack and Remake. Τι λες, μωρέ. Δεν υπάρχει βέβαια, αλλά το βάζω. Αυτό το βάλω έτσι για το γαμότο. Αλλά δεν υπάρχει. Remake κιόλας, ούτε καν remaster, ούτε καν port κάτι. Wolverine, δεν ξέρω αν θα δούμε Wolverine, αλλά εγώ το βάζω. Το βάλω γιατί μακάρι να δούμε, ρε φίλε. IP. New IP όμως από πού? Από ποια εταιρεία? Νέα IP θα δούμε. Εγώ θέλω ένα Gran Turismo, ρε παιδιά. Δεν ξέρω, είμαι μόνος μου πλέον. Gran Turismo 8 κύριε. Τι άλλο. Silent Hill είδαμε προχθές. Ξανάψω ένα Battlefield. Είχα ακούσει ότι μάλλον φτιάχνεται. Μάλλον, δεν είναι σίγουρο. Μια Battlefield. Μια IP πιστεύω θα έχει από κάποια Capcom. Η Capcom έδειξε προχθές το πραγμάτα που φτιάχνει. Το οποίο έρχεται το 26. Εντάξει. Αν και νομίζω θα δούμε νέο Call of Duty. Νομίζω είναι. Βασικά νέο Call of Duty θα δούμε την Κυριακή, πιστεύω. Το Word το έχω γράψει πιο πάνω. Το πρώτο που έγραψα. Η OMCD το ακούγεται πάρα πολύ. Νέο Code ίσως δούμε την Κυριακή που είναι το Xbox Showcase. Sirius Sam 5 λέει. Εντάξει. Τα άλλα 2 remasters δεν υπάρχει περίπτωση. Duke Nukem, ρε φίλε. Είχαν πει ότι θα βγει Duke Nukem. Είχαν πει. Και βγει, νομίζω, ένα άλλο ήταν μούφα. Sirius Sam 5. Τώρα εντάξει, δεν νομίζω να δούμε Sirius Sam 5, αλλά έστω και να δούμε, ρε φίλε. Tomb Raider, θα ακούμε. Καινούργιο Tomb Raider. Η Lara Croft, τέλος πάντων, όπως το λέμε. Η Tomb Raider. New όμως. Καινούριο. Όχι remake. Καινούριο. Remake είδαμε. Έχουν βγει 500 remake τώρα το film. Η Sony δεν ξέρω τι θα δείξει, αλλά πρέπει να δείξει. Ισχύει ότι πρέπει να δείξει. Βέβαια θα μου πεις δεν έδειξε το δικό της show και θα δείξει σήμερα. Ποτέ δεν ξέρεις. Νίνο Κούνι. Τι καινούριο. Το ξέρω, το έχω ακουστάρει, παιδί μου, αλλά. Πότε έχει βγει το 19 βγήκε το τελευταίο. Εντάξει, είδαμε το James Bond, εμένα δεν μ' άρεσε καθόλου το τρέιλερ. Τέλειο. Μόνο ίσα-ίσα έχει λίγο καλά γραφικά, αλλά άμα δεις γραφικά που συγκρίνει Sims 5. Devil May Cry. Φίλε, ναι. Astrobot, καινούριο. Είπαν ότι θα βγάλουν DLC προχθές. Νομίζω, γιατί είπαν προχθές ότι θα βγάλουν καινούριο DLC, τσάμπα, τέλος πάντων. Πώς το λένε. Αν και θα ήθελα να το γράψω. Εγώ το γράφω. Ό,τι γράφετε, εγώ το γράφω. Αλλά νομίζω είπαν ότι θα βγάλουν τέτοιο. Δεν ξέρω αν θα ξαναβγάλουν καινούριο τώρα. Ναι, δεν θα έχει. Εγώ το βγάζω όμως. Γιατί μετά θα πεταχτεί, θα πει εγώ το είπα και δεν το έγραψες. Witcher είδαμε τις προάλλες, δεν νομίζω να δούμε. Είδαμε Witcher 4, άντε να δούμε κάνα τρέιλερ, αλλά εγώ θέλω ανακοινώσεις καινούργιες, αυτό έλεγα και πριν. Θέλω καινούρια πράγματα που δεν τα έχουμε δει. Αυτός που είχε κάνει το Colossus, που το Project Robot, πώς λεγότανε. Που είχαν δείξει πολύ λίγο πέρυσι στο Digimon Gold 5. Κάτσε, Digimon είπαν ότι θα βγάλουνε. Digimon βγαίνει καινούριο παιχνίδι. Αλλά όχι Gold, νομίζω. Πότε το ανακοινώσανε, προχθές δεν ήτανε. Το Digimon Storytime Stranger. Τύπου RPG, τύπου Pokemon. Με ένα αγόρι θα ήταν ωραίο. Κοίταξε, θα το γράψω εγώ. Αλλά μου φαίνεται δύσκολο γιατί προχθές είπανε Digimon RPG. Παίζει να δούμε και από Supermassive. Η Supermassive έχει Little Nightmares. Η Supermassive φτιάχνει το Little Nightmares 3. Το οποίο. Τι είπα πριν, ρε Παναλάκα. Silksong, μαλάκα. Θα το δούμε κανονικά. Silksong. Hollow Knight. Πάμε λίγο. Δεν το έχουμε δει. Το μόνο που το έχουμε δει ήταν στη Nintendo την παρουσίαση που το είχε δείξει σαν coming. Δεν έχουμε δει τρέιλερ, δεν έχουμε δει τίποτα. Έχει 2 να δείξει Supermassive. Το ακούγεται το Supermassive. Να βγάλει κανένα χοροράκι της καινούριο ή κάτι τέλος πάντων. Σίγουρα ετοιμάζει Little Nightmares 2. Silksong. Αν είναι το Little Nightmares δεν το πιάνεις.
Half-Life 3. Ρε φίλε, εγώ θα το βάλω το Half-Life 3, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να το δείξουν. Είναι αυτό που έλεγα την προηγούμενη φορά. Το Half-Life 3, παιδιά, θα βγει day one. Έτσι θα το ανακοινώσουν και θα βγει εκείνη την ώρα. Εγώ αυτό πιστεύω. Αλλά ναι. Εγώ το βάζω. Το βάζω γιατί το έπες πρώτος. Cuphead. Ένα νέο Cuphead, ναι, ρε φίλε, αλλά νομίζω ότι δεν. Έχει πάρει εδώ. Λόλο, το έχει πάει φωτιά, Νέο IP από κάπου, αλλά δεν ξέρω πού. Νέο IP από πού όμως. Αυτό εγώ θέλω. Θέλω πρόβλεψη. Νέο IP θα δούμε, ρε φίλε. Εννοείται. Jackie Chan remake, ρε φίλε. Φανταστείτε να όντως να το πιάσει αυτό ο Λόλος. Δεν έχουμε δει το Σάρος. Το έδειξε λίγο, το δείξαμε στο Game of the Year, πότε ήταν. Αλλά δεν. New Hellblade, καινούριο Hellblade. Θα αργήσει το καινούριο Hellblade. Αφού βγήκε πέρυσι το καινούριο. Και δεν πήγε και τόσο καλά όσο ήταν. Δεν το ακούω. Το νέο Hellblade δεν το ακούω. Wolverine, ρε φίλε, πότε θα δούμε. Θα δούμε Wolverine, λέτε. Uncharted, ρε φίλε, και εγώ το σκεφτόμουν και εγώ το Uncharted. Να σου πω την αλήθεια. Είχαν πει, νομίζω ότι δεν θα βγάλουν. Είναι Naughty Dog, θεωρητικά. Εκτός αν μου βγάλει Uncharted από άλλο, από δεύτερο στούντιο. Τύπου κάνα spin-off. Εγώ θα το γράψω αυτό το Uncharted, να ξέρεις. Αλλά από άλλο στούντιο αυτό. Γιατί η Naughty Dog φτιάχνει το Intergalactic τώρα, δεν νομίζω. Πώς περιμένουν 217.000 περιμένουν. Expansion Hogwarts Legacy. Και το ακούω, αν και δεν μ' άρεσε ο Harry Potter, να το έχουμε πει αυτό. Αλλά το ακούω. Μπορεί να βγάλουν κανένα expansion για να. Άσε, το κρατώ το expansion. Δεύτερο Sekiro, δεν υπάρχει τέτοιο. Γενικά, From Software, δεν ξέρω το πω έτσι. From Software δεν θα δούμε τίποτα. Δυστυχώς. Άντε να δούμε κανένα trailer για αυτό που έχει για το Elden Ring, για το DLC. DLC του Night Train, που είναι να βγει προς το τέλος της χρονιάς. Το ακούμε. Bloodborne 2. Σαν κλαίμε. PT, ποτέ. Όπως το λέει, PT, ποτέ. Αν έβγαινε το PT θα ήταν το καλύτερο παιχνίδι ever. Όχι το PT, το Silent Hills. Κανονικά ήταν το PT να βγει. Να βάλω ένα καινούργιο Need for Speed που έχουμε να δούμε καιρό. Αν και δεν μ' άρεσε καθόλου το καινούργιο Need for Speed. Ίσα ίσα για το γαμό του. Για να το πετύχω, δεν ξέρω. Να. Το θέλετε. Το θέλετε αυτό. Γιατί δεν νομίζω να βγει καινούριο. Νέο IP από Ben Studio. Ξέρετε ότι από αυτά τίποτα δεν θα γίνει, έτσι. Αν έστω τα μισά από αυτά που έχουμε γράψει θα είναι επικό event. Αλλά δεν υπάρχει. Ναι, αυτό. Και αυτό περιμένουμε γενικά. Γενικά όλα τα στούντιο της Sony θα περιμένουμε να δούμε κάτι. Από όλα τα στούντιο. Ακόμα και Gran Turismo που έχω γράψει πάνω. Εντάξει, Gran Turismo δεν το ακούω. Μάλλον θα βγει για επόμενη κονσόλα. Γιατί συνήθως βγάζανε 2 ανά γενιά Gran Turismo. Αλλά επειδή τα έχει πάει πολύ καλά το 7 και έχει κίνηση και σαν live game και online full και γίνονται δύο πρωταθλήματα, μάλλον θα πάει για next μετά. Watch Dogs. Ρε φίλε, πού είναι η Ubisoft να βγάλει Watch Dogs? Για πες μου λίγο, πού είναι η Ubisoft? Υπάρχει ρούτος. Δεν το γράφω καν. Αν ανακοινωθεί καινούριο Watch Dogs, το πρώτο εδώ, θα αξιστώ. Μα την Παναγία. Όλα. Όλα ρε μέσα, ψήνεστε. Πάει έτσι. Ίσον. Splinter Cell. Πάλι Ubisoft όμως. Δεν θα αξιστώ εδώ, το ακούω, είναι πιο πιθανό το Splinter Cell γιατί ακούγεται πάρα πολύ καιρό. Αλλά ναι, το βάζω. Γιατί έχει αρκετά events, δεν είναι μόνο το σημερινό. Το σημερινό είναι το μεγαλύτερο σίγουρα. Σήμερα έχει το Summer Game Fest. Χθες είχε το State of Play. Σήμερα, μετά από 2 ώρες, έχει αυτό το οποίο είναι Day of the Devs. Αλλά θα είναι 2 και οπότε δεν πρόκειται να το δούμε. Devolver Digital έχει. Devolver Digital έχει σήμερα στις 5 ώρα το πρωί, αλλά 5 ώρα βασικά εδώ πέρα θα είναι στις 3-4 ώρα. IO Showcase με Hitman και ιστορίες και 007, ναι. Λοιπόν, αυτό είναι το πιο σημαντικό νομίζω. Και αυτό σίγουρα. Game Premiere είναι 8 Ιουνίου την Κυριακή. Λοιπόν, την Κυριακή δεν ξέρω αν θα ανοίξω όμως, παιδιά. Γιατί είναι Κυριακή. Δεν ξέρω αν θα ανοίξω την Κυριακή. Αν ψηθείτε πάρα πολύ, δεν ξέρω. Έχει και PC Gaming Show, το οποίο συνήθως είναι ένα πολύ βαρετό show που είναι μόνο πισάδες και μόνο indies. Βέβαια βγαίνουν κάτι διαμαντάκια από εκεί μέσα. Αλλά το κυριότερο είναι του Xbox. Θα δείξει και Outer Worlds 2, θα δείξει τέτοια πράγματα. Το ξέρουμε ήδη ότι θα δείξει σίγουρα Hitman και τέτοιο. Ναι. Τα έχουμε σίγουρα αυτά.
Και σου λέω Death Stranding σίγουρα θα δούμε εδώ. Δηλαδή θα κάνουν μία ώρα παρουσίαση, ας πούμε. Κανένα έτσι κι αλλιώς είμαστε εκτός κατά. Σίγουρα και πολύ λες. Βασικά είναι και λίγο λες. Παραπάνω από 90% είναι. Είμαστε εκτός. Άζε ρε πονηρέ, αλλά που βουλιάρι. Άρα τώρα έχει ανεβάσει stories ο Σάκης. Ναι, ρε, αφού είναι μέσα. Αυτό λέω. Θα τον δούμε όμως στην κάμερα. Αυτό λέω. Μήπως να το βάλουμε σαν πρόβλεψη. Θα δούμε Σάκη στην κάμερα. Λες, να γράψω και ένα Πρεσνοπέζια. Και αυτό βέβαια έχει πάει πολύ πίσω νομίζω το project αυτό. Σκέψου 400.000 και βλέπω 175 viewers στο Twitch και δεν έχει ξεκινήσει ακόμα καν. Τελειώσανε οι προβλέψεις. Τελειώσανε. Κλείδωσε εδώ. Κλείδωσε ο pub. Τα κλείδωσε. Πάμε για τεράστια κουβάλα, τέλος πάντων. Αχ, φύγαμε. Και λέει άλλη μία μισή ώρα countdown. Πάμε. Φύγαμε. Ωραία λαό. Jeff Keighley. Kill em all. Κίτρινο παπουτσάκι, ωραίος. Δυνατός παίκτης. Δυνατός. Good luck, good luck. Παπουτσάκι, όπα ρε, τι λαό έχει μέσα. Πού είναι ο Σάκης. I love the energy. Hello everybody. Η Καρμέλα είναι μέσα τώρα. Θα κοιμηθεί όπου να είναι. A showcase to celebrate what's new and αργούν next λίγο in πότε προφανώς γιατί είναι video games. live. Now every year we have the distinct honor of coming Γίνεται together στο to Los Angeles. spotlight the boundless creativity that defines our industry. Thank you all for joining us and giving us your time. And special thanks to Dante. I was reading my feed this morning and saw that he canceled a date and he hopes I don't disappoint him. Dante, we're going to do our best to make it worth your while. We have a really fun show ahead. Over the next 2 hours, we're going to give you a whirlwind tour of dozens of games from studios big and small. From Lego bricks to puppets, zombies to Marvel heroes, this show has a little bit of everything, including, yes, some brand new game announcements. Gotta have some of those. Brand new game announcements. Πάμε λίγο. Before we dive into the excitement, let's take a moment to recognize just how dynamic our industry has become. Here's a look at the top 10 selling new games on Steam so far in 2025 by units, according to Games Discover Co. Night Train, Split Fiction και καλά. Top selling μέχρι τώρα. Είναι το Oblivion μέσα, Είναι ζωή. Monster Hunter Wilds. Και το ρέπο μαλάκα μέσα. Πάει για Game of the Year το ρέπο. Έχει κλείσει ο pub τώρα, δυστυχώς δεν μπορώ να βάλω straight. Closely trailing it is Schedule 1 from TVGS, a solo developer in Australia. Δεν μου αρέσει το ύφος λέει φιάσκο. Όχι μωρέ, εντάξει, περίμενε μωρέ, δεν βιάζεσαι μωρέ, έχουμε 2 ώρες έχουμε. Side by side with heavyweights like Monster Hunter Wilds and the Oblivion remake. Wilds. Absolutely. Now let's also applaud Claire Obscure from Sandfall. Όπα. Okay. All right. They might get some nominations at the end of the year. We're not there yet, but it is a monumental achievement, earning the highest user Metacritic score ever recorded for a game, all from a team of under 30 developers who bravely stepped away from big publishers to forge their own path. One thing is clear. With digital distribution and engines like Unreal, today's most innovative projects increasingly emerge from outside the traditional publisher system. And that's something to celebrate. But with more than 18,000 games released on Steam just last year, more than double from 2020, the challenge now is discovery. And that's precisely why events like Summer Game Fest, our partner showcases happening all weekend long, and initiatives like the Steam Next Fest are so essential. These events help remarkable games, big and small, find their audiences. And hopefully, if you're watching this show, you'll discover your next favorite game. So, in that spirit, let's kick things off with a game from an independent studio who is thinking very big. In 2017, 4 developers broke away from AAA publishers to chart their own course. Today, they're a thriving independent studio with 30 creators. And what you're about to see is a powerful testament to what passion, freedom, and a small dedicated team. Ναι, δεν υπάρχει E3 πλέον. Μετά τον κορονοϊό και μετά τέλος E3. Πλέον αυτή είναι η E3. Τώρα. Πάμε. Πρώτο τριλεράκι.
Elden Ring. Τι μου θυμίζει αυτό. Souls-like. Είναι αυτό, ρε. Όπα, ρε. Δώσ' το. Ας το λίγο. Να καθόλου ωραία. Πάμε λίγο. Και πάει με το ρυθμό, δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μαλάκα, day one. Έχει εδώ που παίζει όντως. Βλέπουμε τα αλήθεια αυτό. Souls-like, δεν είναι Souls. Αχ, μουσικάρα. Επιτέλους εκεί. Mortal Shell 2! Ρε, καμία σχέση με το πρώτο. Πολύ πιο ωραίο φαίνεται αυτό. Beta sign-ups. Παναγία μου. Θα το σημειώσω. Θα κάνω sign-up. Galactus fight, or even live at risky reels. Over the years, Fortnite has innovated with mass-scale live in-game events. And tomorrow, Fortnite is set to do it again across console, PC, and phones. The Death Star's super laser is charged and ready to decimate the Battle Royale island. But there's still hope. You and your friends can join the fight. Here's the first exclusive look at what you'll be part of tomorrow in the brand new live event, Death Star Sabotage. Fortnite και Star Wars, μάλιστα. Ενδιαφέρον. Αχ. Βλέπα μόλις είδα τις οθόνες. Έλα ρε, αλήθεια το πες. Ρε φίλε, μου θύμιζε κάποιο Souls-like, η αλήθεια είναι. Αλλά... είχε αυτό το στυλ, το πρώτο. Είχε με τα αλήθεια μέσα και τέτοια. Ή λες δεν ήταν μόνο για το trail και να μην έχει με τα αλήθεια μέσα. Αυτό φοβάμαι. Αλλά τέλος πάντων. Right now, it is an honor to welcome to Summer Game Fest a legendary game creator who is set to release his latest project in just a few short weeks. With each of his games, he pushes the gaming medium in bold new directions, and we are honored to have him with us for the first time at Summer Game Fest in person. Please, everyone, join me in welcoming the great Mr. Hideo Kojima. Great to see you. Mr. Kojima, here we are. The world tour begins at Summer Game Fest. It's great to have you here. We are so excited for DS2. So, let me ask you, Mr. Kojima, you've worked for many years on this project. What do you hope players take away from DS2 when they play it later this month? Well, we hit the pandemic after we released DS1. Everyone experienced the pandemic. So I wanted to show something new, connection after we faced the pandemic. So I want everyone you to think about that when you play this game. Okay, well, talking about playing the game, it's coming out later this month, but right now I know you prepared a special exclusive clip for SGF. Let's take a look at this. Το 2 φαίνεται πολύ καλά το Mortal Shell. Πλώθηκε. Για πάμε λίγο. DS2. Το παίξουμε DS2. Έστω το δούμε την εισαγωγή κάτι. Φω, γραφικά ρε. Παρατηρηκτό παράθυρο.
Ladies and gentlemen. Have a seat. Καθίστε. Over here, please. Εκεί όμως. Παρακαλώ. Δεν σου είπα από χθες. Πολύ ωραίο game, ρε. Θα είναι epic. No smoking, please. We are Balkans, we smoke everywhere. So you are Neil Vana. Mm-hmm. What do you do? Όλα θα τα έχει το παιχνίδι, ρε μάλακα. For living. Λούκα Μαρτινέλη. I'm a porter. Porter. Ναι, ρε φίλε, είναι πανέμορφο. So thank you. We're good for the day. Okay. Thanks. Ταινία, ρε φίλε, ο τύπος κάνει ταινίες. Harry Potter. What? So you made it then. Sorry. Dis-moi. You really don't remember me. Δεν με θυμάσαι, λέει. Γράψω μανούλες. Παιχνίδι αυτό. Κωνσταντίνου και Ελένης που ήταν τα αδέρφια που ήταν είχαν χαθεί. You're alive. You're alive. Stop. 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 Μουσικά. Είναι εμπειρίες, φίλε. Ναι, δεν είναι games. Είναι εμπειρία ολόκληρη. Μάλιστα. Η συνέχεια την Κυριακή σου. Clip from the game, a cutscene. We saw a first glimpse of Neil and Lucy, and we met them in the trailer back at South by Southwest, but we got a little bit more of them here. Tell us a little bit more about this clip and the characters of Neil and Lucy. DS2 で非常に重要なキャラクターです。 It's a very important character. ニールとルーシー。Neil. Έτσι το είπατε. まあちょっと詳しくは言いませんけど。 I can't really say because there'll be spoilers. 手にカニ座の刻印が You saw the cancer mark on both of their hands. 深いつながりがあって。 So they have this σημάδι, δεν θέλω να πω connection γιατί δεν θέλω να and σποιλάρω τι reveal είναι throughout the η story. ιστορία τους. And last time on DS1, we have Cliff, who was played by Max. And of course, by story, you know, he will not be in DS2. But this time, Neil will be like playing like the role that Max did for DS2 this time. And Cliff was a very popular character, but I think we have to kind of like top that character. So Luca Marinetti was a great actor, and I think it was great. He did a great performance, so I think you'll like this new character. Well, the game's going to be out in 20 days, so I'm not going to give any spoilers, you know. That's what I brought today. But there is more to share, and you won't have to wait very long to learn more about the game. Actually, this Sunday, as part of Summer Game Fest, you tune into the DS2 live game premiere, where Hideo will be joined by many members of the cast. He'll be sharing a new demo of the game, live gameplay demo, alongside Elle Fanning and Troy Baker, and I'll be there hosting it. And let's just say this is not the last that you've seen of Neil this weekend, and we'll leave it at that. ニールのゲームプレイシーン Είναι live I'll show demo you που θα the κάνουμε gameplay την Κυριακή. scene. 見に来てください。 So hope you enjoy. Will join us Sunday too. Excellent. All right. Hello, Thank you so boy. much. Hideo Kojima, everyone. Great to see you, Mr. Kojima. Thank you. Γεια Kojima, ρε. All right. And now I'd like to introduce my co-host for Summer Game Fest. She's along for the party, a veteran games journalist on GameSpot and the co-host of the Friends Per Second podcast. Please join me in welcoming the incredible Lucy James. Thanks, Jeff, and hello, Summer Game Fest. I am so excited to be here this year. Thank you for having me. Now, we are honored to reveal an exciting new project from Raw Power Games, a new team headquartered in Copenhagen, Denmark. Here, you can engage in intense combat, fight for land, glory, and legacy, and lead massive armies into epic scale battles
as narrated by actor Tom Hardy. Tom Hardy. Όπα ρε. Unreal Engine 5. So the priests tell us. So the Lord commands. Raw Power. Ποια εταιρεία? But ambitious men do not listen. I sought no war. Είναι νέο στούντιο νομίζω είπε στην But αρχή. war found me. Age of Mythology. I became like them. Έτσι όμως. I took up the sword. Prayed I could win redemption through my deeds. But some paths, once taken, have only one ending. Cinematic, cool. Έχω ιδέα πώς θα είναι το gameplay αυτό. I shall find no peace. On this road, there is only death. Okay. Forge your destiny. Α, παίζει έτσι. But that's just my story. Third person strategy. Go write your own. Chronicles Medieval. Early Access το 26, άρα θα βγει σε Early Access That θα was a very ξεκινήσει. cool new project in a brutal European medieval world. Now it's time to hang on to the edge of tomorrow. Sonic Racing Crossworlds is a thrilling new entry Sonic in the Racing. legacy of racing action games within the Sonic franchise. Crossworlds brings other worlds and familiar faces to Sonic Racing, including surprise guest characters being revealed here at SGF for the first time. Ήθελα Gran Turismo, πήρα αυτό. Εντάξει, το δεν παίζει να είναι άσχημο ρε παιδί μου, αλλά οκ. Okay. Έχουμε δει Mario Kart, τώρα μόλις βγήκε Mario Kart, αλλά αυτό παίζει να είναι πολύ outdated. Φαίνεται ότι καμία σχέση με Mario Kart, έτσι. Next. Τρομερό πρωτοτυπία, ναι. Έσαι. Δεν ξέρω τώρα τι βλέπουμε. Είναι Mario Kart. Προηγούμενο Mario Kart είναι απλά με άλλο skin. Δεν ξέρω αν έχει μεγάλη. Εντάξει, ρε παιδί μου, κοίταξε, δεν είναι καινούριο franchise, έχει ξαναβγεί, αλλά πάντα αυτό ήταν. Το franchise αυτό ήταν αντίγραφη του Mario Kart. Πάντως. It's Mr. Mario αυτό. Αλλά it's Mr. Sonic. It's me, Sonic. Μάλιστα, Σεπτέμβρη. Κοίτα, ακόμα και ο ίδιος έχει ξενερώσει, κοίτα. We'd like to introduce the man behind the creation of everyone's favorite blue hedgehog, Takashi Iizuka. Θα μας τα πρίξουν κι άλλο με αυτό. Ωραία πλούζα όμως, πάντως. Εγώ δεν θέλω αυτή την πλούζα, από την αλήθεια. Sonic Racing Crossworld is the next generation of the Sonic Racing series, developed by Sonic Team and the Sega Arcade Racing Team. You can feel brand new experience from the new future travel ring, which you can warp in the New race. experience, εκατομμύρια. Also, unlike another kart racing game, this Βγάλτε κάτι game καινούριο. will have online cross-platform matchmaking. Έχει online, απίστευτο. So, you can race against all of your friends across all of the platform. Lastly, I have one more thing I'd like to show everyone here today. Take a look inside of the travel ring. The what? Inside what? Ο κόσμος τρελάθηκε από κάτω, δεν τα ακούσατε. Minecraft and Sonic. I guess you could say, you gotta go craft.
Well, I gotta laugh. That's all I want. That's all I want. Inside Ray Next, we're Brewery. excited to reveal a brand new action RPG from Bandai Namco Studios. Embark on a journey across a dark fantasy world and uncover a vast story that eclipses time. Δεν ενδιαφέρε. Dusk Bloods. Είναι. Καλό βράδυ, George. Καλό βράδυ. Time. For some, it heals. For others, it wounds. And for our world, it promises only oblivion. Οξόδια. Hopes lost long ago. But you. Devil May Cry 4 είναι Minecraft. You have the power to change Δεν φαίνεται all άσχημα of this. Λίγο μπερδεμένο βέβαια. If time were a weapon to wield, could you undo the sins of ruin? Είπε ότι είναι action RPG This αυτό. time, or maybe the next, you'll find how to save us all. Old Vein, Δεν έχω παίξει Old Vein. Αλλά το έχω αποστάσει. Old Vein 2. Σωστός ο παίχτης. Μάλιστα. Coming 2026. Epic Games Publishing. Section 9. Epic Games. Okay. Ωραία σου πει. Αυτό μου άρεσε. 2026. That was a very moody, μοιάζει. cool new game. Εντάξει, αυτό That έχει was shooting. End of Καλή Abyss, να the έχει new shooting. title from Malmo, Sweden-based Section 9 Interactive, an atmospheric action-adventure game coming in 2026 to the Epic Games Store and consoles. Next, we'll step into the black and white world of rubber hose animation with Mouse PI for Hire, developed by first-time developer Fumi Games and published by PlaySide, releasing later this year. Here's a quick new look at the game and the reveal of a familiar voice. There's something rotten at the heart of Mouseburg. Crooks beware. Detective Pepper's in the house. There are those who have bent the city to their will. Dumb wise guys, That's fake me, cheese miss. wheels. And Oh, buffets. those who do anything to save it. Θυμίζει όντως λέει πράγματα. They won't even know what hit them. Μίκη, ναι. Here we go. Mouse. Another role
for Troy Baker. All right, that's not all from Playside. Now comes the announcement of another ambitious project from this independent Australian developer. We've been talking to them for a while about this project, which builds on their recent launches of Kill Knight and Age of Darkness. But this takes things to a whole new level. It's a premium real-time strategy game built for PC based on one of the most iconic fantasy franchises in the world. Any guesses? Let's take a look. Το Final Fantasy αυτό το που είδαμε προχθές. Κάτσε ρε. Όπα, Game of Thrones. Όπα ρε. Κάποιο. You may think you know how the game is played. But this is not the game you know. Είναι το strategy, μπράβο. Είχανε πει ότι έγινε αυτό, είναι strategy Game of Thrones. Προφανώς δεν θα παίζεις έτσι. Καμία σχέση με το gameplay με αυτό που βλέπουμε εδώ. This is your legacy. You decide who wins and who dies. Ειδικά οι καλές σεζόν. Τι ωραίες μάχες. Spoiler alert. Game of Thrones. War for Westeros. Ναι, αλλά αυτό είναι... Αυτό είναι real-time strategy. Δεν νομίζω να παίζεις έτσι. All right, now it is time for the global reveal of an FPS action-adventure RPG. Εντάξει, δεν γίνεται ακριβώς έτσι στη σειρά, οπότε δεν είναι spoiler μόνο, εντάξει. The great Silkovsky once said, one could count a billion suns in the known universe. So why do we deny other intelligent beings? It is said, if they were out there, they would have visited Earth. Η εταιρεία που τέτοιο ρε. Αυτή η ρώσικη εταιρεία. Atomic Heart, μπράβο. Ναι, αυτή η εταιρεία είναι. Atomic Heart 2. Ανέμακο.
Αυτό φαίνεται καλό. Καλό άλμα από το προηγούμενο, θέλω να σου πω. That's right. Atomic Heart 2 is in active development at Mudfish on Unreal Engine 5, a spiritual successor to the first game with a retro-futuristic world on a global scale, and this time there's a greater emphasis on RPG elements and player freedom. But that, believe it or not, is not all from Mudfish today. Για πάμε. Κι άλλο game. Is it recording? Πάρε, μαλάκα, τι γραφικά έχουν αυτοί. It's in the sky, a giant cube. I can still barely believe it myself. When it showed up, I was in the lab. I didn't even see it. You know? I felt that same fear, though. A terrible sense of my own powerlessness. Κοίτα εδώ. How did the whole of humanity miss it? And did we actually miss it? What if the cube didn't appear but revealed itself? What if it was always there and we've only just started to see it? Για online μοιάζει αυτό, Cute little guy. The Cube is yet another new project from Mudfish, an MMORPG shooter set in the Atomic universe on a massive levitating cube. You can see there where the edges are constantly rotating, creating unique gameplay combinations that are ever evolving. All right, let's jump into the Marvel Cosmic Invasion universe. The new retro beat 'em up coming to PC and consoles this holiday with multiplayer fun for up to 4 players. You can pick between 15 Marvel characters to play, but so far only 7 have been revealed. Well, now it's time to meet the next 2. Να δείξει και άλλους χαρακτήρες από το game. Τι άλλο είναι αυτό. Σχολεία αφού είναι. Capcom. Oh my world. What is this place? Also, you don't have a chance. Ονειμούσα είναι. Πόσο ωραία τα ονειμούσα. Πώς δεν το βάλαμε το ονειμούσα στις προβλέψεις. Πώς πέσαμε έτσι έξω. Πολύ ωραία. Πώς και λίγο gameplay όμως. But there's only room for one at the top, and it won't be a coward who runs from jewels. Words never did work between us, did they? Sasaki Ganyu. Πού λέγαμε το όνομα. Πολύ ωραία.
Πολύ ωραίο εκεί. Το θα είναι πολύ ωραίο. That was a new look at Onimusha, Way of the Sword, which we announced back in December at the TGAs. It is coming in 2026 and will be playable this summer at Gamescom. Απλά, Now δεν let's έχει βγει κάτι completely τεράστιο ακόμα. switch gears. Λογικό. You guys all know I love my puppets, and this next project is one I've been tracking for a few years. As a team at Son String Studios is using Unreal Engine 5 to create an insane digital puppeteering pipeline. It's actually a thing. What you're about to see is running completely in real time in Unreal, and I cannot wait to play it. Here is an unexpected new game announcement that combines comedic storytelling and arcade fighting action. Check this out. Fuzzy, the tournament of a million punches, you'll get yourself killed! What the fuck? All right, you little sick of fuzzy shit. Show me what you got. What? If you're gonna be champ, we gotta transform you. Why are you even here? Don't waste my time. Save us, Fuzzy, or we'll die. Attaboy. 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 Eat bread, crap, burnt toast, carb load. This made ain't Μαλάκα, είναι πολύ καλή φτιαγμένο εδώ μέσα. taking dumps in there all day. Jab, jab, jab. Σαν να βλέπεις animated ταινία είναι. Ωραίο είναι. Εξαδιάφορο λίγο, αλλά οκ. Ωραίο. Τεχνικά αυτό ήταν πολύ ωραίο. Super fun. Gotta wish list that, right? All right, well, next it's time to see the announcement of a brand new game in Deception We Trust. An ancient white castle deep in the mountains, lost to time and legend. Only the chosen find their way here. Gathered from every corner of the earth. Man. Divided yet bound. Wolves and lambs. Engaged in a perilous dance of wits. A game where truth is but a shadow. Enough theatrics. I'll get to the point. Killer Inn is a murder mystery action game. The killers lurk elusively in plain sight. Kill someone and a clue will remain. Hair, fingerprints, blood, clothes. The lambs scramble to find clues. Ναι, και αυτό μου έρχεται με το κλουμπ. Με την έπαυλη. Αλλά... will eventually come to light. Wolves win by killing every lamb. Lambs win by rooting out every wolf. Such simple rules. But there's so much more to this game of murderous mystery. Complete quests to level up. Buy items with the gold you earn. Loot chests for weapons and armor. Steal items, blow up opponents, poison others, place traps. Discover one of your own is a wolf. Is killing not to your taste? Then you'd better escape the castle. Now the paths to victory are clear. You would do well to remember. Deceit and deduction are your strongest weapons in this game of life or death. Your invitation awaits. Among Us αυτό. That was Killer Inn, a 24-player multiplayer game from Square Enix where you compete in a game of life or death using social deduction skills to win. All right, it's hard to believe this next game was first announced at TGA in 2021. And though it's been a while, their recent tech tests prove that some things are definitely worth the wait. I'm, of course, talking about Arc Raiders. This is one of the most anticipated games of the year, and we're excited to share a new trailer which will tell you more about the mysteries surrounding the world of Speranza and the long-awaited launch date coming later this year. From Embark Studios, here's the world premiere of the release date trailer for Arc Raiders. Είναι τα πιο αναμενόμενα λίγο παιχνίδια. Τα cinematics γενικά έχουν πάει σε άλλο επίπεδο.
Μόνο gameplay δεν βλέπουμε. Let your body settle into a slower rhythm. Τα cinematics που έχουμε δει μέχρι τώρα είναι απίστευτα. You don't have to walk this path alone. Okay. Surround yourself with resourceful friends. Ρε, μήπως είναι το Concord. Here, you are in control. Έχετε πολύ Helldivers, Με το θέμα ότι δεν παίζεις έτσι. Έτσι είναι απλά το cinematic. Γιατί το gameplay ποτέ δεν είναι έτσι. Αδιάφορο. That's right, everyone. Arc Raiders is coming October 30th, 2025 for PC and console. Congrats to Embark Studios. All right, Dune fans, now you can finally step onto the world of Arrakis yourself. Dune Awakening combines the survival and MMO genres with a thrilling cinematic story. It arrives on PC in just a few days on June 10th, but you can play it right now in Steam Advanced Access. Here is a brand new look. Είδα κάποια streams το παίζανε αυτό. Είναι παιχνίδι Dune και είναι ψηλό RPG, ας πούμε. Δεν ήταν άσχημο. Εννοείται. Ας δούμε τίποτα καλό. Εννοείται κριτική. Κάνει κάτι καλό, το ξαναδούμε. Είναι τύπου MMORPG. Δεν ξέρω όμως multiplayer, κατά πόσο είναι multiplayer. Δεν θυμάμαι. Δεν είδα πολύ, απλά είδα στο περίπου πως είναι το gameplay, γιατί φτιάχνεις συσκευάσεις, κάνεις τέτοια πράγματα. Αλλά φαίνεται να έχει βάθος, αυτό έβλεπα. Τώρα δεν έκατσα πολύ τότε, γιατί δούλευα παράλληλα. Τώρα είναι καινούριο αυτό. Δεν ξέρω αν κάνουν κάτι σε break. Γενικά 2 ώρες είναι το show τώρα. Έτσι παίζεις. Α, το gameplay είναι. Η δημιουργία χαρακτήρων, ναι, αυτό. Λέει Bacon Stain. Ήταν έτοιμο, ναι. I saw my world fall to ash, consumed by the void. Try as I might to further advance. 'Twas all for naught.
Some say time stops for no one. Είναι λίγο ότι όλα τα παιχνίδια μοιάζουν λίγο μεταξύ τους. Αν εξαιρέσεις το art. Gameplay είναι λίγο. Yet what then of those who deigned to turn back the hands of fate? To save what remains of our broken worlds, you need only take my hand. Return to the past, where your journey awaits. Τζέντε πλέδε στον Steam 2022. Χρόνο Όντιση. Εντάξει, νομίζω είναι η καλύτερη ώρα για διάλειμμα τώρα. Είναι ψηλό... Τι ώρα? What is more compelling to you, sir? Just as he once came to me, filling that dark tower with light. What happened while I was out? So I hear you're looking for someone? The victors show no mercy to the defeated. People here despise weakness, worship strength, and crave glory. I never doubted that you would end up here. I'm really curious. Αυτό είναι το Wuthering Waves. What ending have you penned for Septimus Το this ακουστά, time? ναι, οκ. Τι βγάζουν καινούριο, τι DLC εκεί πέρα. A rat in the vessel. Focus. Such a tiny nuisance. Δεν θα μου θυμίσει αυτό. All your secrets. Ωραίο φαίνεται. And don't come Μείο. back. That's Mio, Memories in Orbit, a stunning new Metroidvania platformer that has a demo on Steam you can play right now as part of Next Fest. What you're about to see next is a stop-motion co-op platformer where everything has been crafted by hand. It's called Out of Words, and I'm honored to show it to you today. Ενδιαφέρον. Ισχύει το που λες. Κόπε. Ξέρετε τι γίνεται με το κόπε στο κανάλι. Don't you see? We can't. Come on, follow me. Come on. Θυμίζει το Unravel σε gameplay από ό,τι είδα. Out of Words. Όχι Words. Μάλιστα. 26. What a really unique and different game. This August signals the release of Mafia: The Old Country, the next entry in the acclaimed Mafia franchise from the team at Hangar 13. It's a gritty mob story set in the brutal underworld of 1900 Sicily. Here is the Summer Game Fest trailer. Betrayal burns because it can only come from someone close. Mi madre. An enemy can't hurt you like a friend. Who are you? Sono Enzo. I work here. I'm gonna make you an offer you cannot resist. My family. My beautiful daughter, Isabella. Don Torrisi looks out for people around here. Don Corleone. Sometimes the client is feeling less than cooperative and we need to, teach them a lesson. Remind them of their obligations. This is between us and Spadaro. Where I come from, commitment means everything. If this is how he wants it, this is how it will be. The Dons noticed you, Enzo. Αυτό είναι μάφια, ρε. This is an opportunity. Το καινούριο μάφια είναι αυτό. Do you wish to commit to this family? Το γίνει τον Αύγουστο. Λίγο gameplay όμως.
When Isabella became involved, it became our business. It's family. Loyalty is everything. We do not always get to choose what we do. We can choose who we are. And who are you, Enzo? Μάφια. Ωραίο είναι. And if you thought that guy was a stud, just wait till you see this next game. LEGO Voyages captures the creative, hands-on spirit of classic LEGO play and will also support a Friends Pass, just like Split Fiction. Here's the first ever look. LEGO Αναπούρνα. Τύπου Split Fiction παιχνίδι. Το Plays Co-op, παιδιά, τα Co-op έχουν ανθίσει τα Co-op μετά το It Takes Two. Θες είναι ο ένας χειρίζεται το καθένα, Ένα στο κόκκινο, ένα στο μπλε. Έλα. Ωραίο. Φτιάχνεις, κοίτα, κατασκευές με Lego. Καλό. Ωραίο. Βγαίνει αυτό. Μας λέει. Όμορφο. Hello, Summer Game Fest. Γεια I'm σου, Carolyn Θεία. Lawrence, voice actor for a few familiar faces you might have grown up with on Nickelodeon. Some with squirrel suits, thank you. Some with science smarts, and some with serious attitude. Nickelodeon has always been about wild worlds and weirder characters. And while I'm mostly sworn to secrecy today, I am thrilled to have a hand in revealing something that brings a lot of those characters together like never before. I hope you enjoy the first look at Nicktoons and the Dice of Destiny. Yee-haw! Καλά, εντάξει, θα τσακωθούμε. Είναι voice actor στη Nickelodeon, ναι. Άκου η φωνή της. Ridiculously handsome wizard would call upon his magic powers to summon the most ferocious, most awesome, most totally radical team of adventurers the land had ever seen. They alone would be able to... Είδα τι είναι αυτό που έλεγα. Προς τη μέση κάνει λίγο κοιλιά το σου. Εντάξει. Γέλιο πίσω να έχει. Το βλέπω. Αλλά οκ. Περίγει. It's been almost 2 years since players first stepped into the role of Geppetto's puppet to save the city of Krat from disease and puppet frenzy in Lies of P. Overture is a DLC expansion to Lies of P that transports players back in time with new characters, environments, and of course, imposing enemies and bosses. Here's the exclusive new look. Για δείξε. Προφανώς δεν έχω παίξει το πρώτο, Αλλά είναι παιχνιδάρες, φίλος, σου έχω δει. Το είσαι stream περισσότερο. Πώς είναι Bloodborne 2? Σκάρα.
Ρένεκτο. Προφήντα ρε. Πώς ρε Darth Pikes. Available today. Yes, that's right. Overture is available today across all platforms to play, so enjoy it this weekend. All right, next up, the small video game publisher Serenity Forge, based in Boulder, Colorado, shared this game with me a few months back with a DM that said, Doki Doki Literature Club meets Silent Hill. That piqued my interest. Okay. I think you might get a kick out of this announcement. Έχουμε DLC Lies of P στη στιγμή. Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Τι είναι αυτό, λέει, έχει σχέση με Silent Hill. Πάλι. Ναι, έσκασε. I sit at the front of the dinner table where he used to be. Silent Hill είπε πριν. Τι είναι εδώ, Farmville, ξέρω. Plates of food. Plates of tomatoes. Tomato. Plates of hay. Plates of angels. Plates of her legs. Είναι τύπου λίγο horror, αλλά το παίζουμε και λίγο simulation game, simulator, αλλά είμαστε και λίγο horror. The garden is lush in the rain and Ωραίο horror. Fractured Blooms. Είναι κάτι, δεν ξέρω. Κάτι περίεργο. Μάλιστα, με συγκίνησε ότι πριν λίγο, ας πούμε, είπανε Lies of P DLC τώρα κυκλοφόρησε μόλις. Σαν τον τρόπο. All right, NCSoft is expanding its Blade and Soul universe. Let's take a look at the rich lore and dynamic action in Blade and Soul Neo, just out on Steam, and Blade and Soul Heroes coming soon. Blade and Soul. Τι μου θυμίζει αυτό. Δεν ήταν MMO αυτό, τι σκατά ήταν. RPG τύπου Lineage, τύπου τέτοιο. Όχι. Υπάρχει ακόμα αυτό το παιχνίδι. Κάνε remake. Αλήθεια. Το είχα παίξει κάποτε αυτό. Όταν είχε πρωτοβγεί. Το Silent Hill F. Κοίταξε. Έχω λίγο ντεμή. Έχω λίγο ντεμή εντυπώσεις από το Silent Hill F. Τα είχα πει και στο live που κάναμε την Τετάρτη. Μου άρεσε γενικά. Και σαν ατμόσφαιρα έχει πολύ ωραία και αυτά. Λίγο με χάλασε λίγο το gameplay. Λίγο. Δεν μου είχε αρέσει τόσο. Μου φάνηκε λίγο ξύλινο το gameplay. Εντάξει, μπορεί να κάνει και λάθος. Αν το πιάσει στα χέρια σου, θέλω να σου πω το gameplay, δεν μπορείς να ξέρεις. Αλλά αυτό. Κατά τα άλλα, οκ. Έχω και λίγο υψηλά στάνταρ γιατί Silent Hill. Αλλά ναι. Μου κάνει λίγο indie game σε κάποια σημεία στο gameplay. Σαν cinematic και τέτοια ήταν πολύ καλό. Και το πάτησε ο κόσμος. Ναι, αυτό. Οκ. One Punch Man. Οκ. Κάτι collaboration εκεί κάνανε. Οκ. Είναι αυτό. Palworld. Υπάρχει το Palworld ακόμα. Καλή όρεξη. Το βρήκαμε. Τέλεια. Καλή όρεξη, αγόρι μου. The Seven Deadly Sins. Μάλιστα.
Ξαναβγάλανε οι Πέγγες. Αυτό καινούργια μημό ακόμα δεν βγήκε παρά της ακόμα. Ναι. Τι είναι αυτό? Με το πάνω τι γίνεται δεν ξέρω. Παίζει να το έχουν παρατήσει, δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα αν υπάρχει άτομα που παίζει ακόμα πάλι. Δεν έχω το έχω δει πουθενά το franchise. Μετά το μπαμ που είχε κάνει ότι είχε πρωτοβγεί. Πάγανε μια μήνυση από την Nintendo, δεν ξέρω. Μάλιστα. Το κλείνω δεν ξέρω. Υπάρχει κανείς που παίζει ακόμα πάλι. Ξέρετε σε κανέναν, έχεις κανένα γνωστό. Δεν είναι τόσο φαν αυτόν. Όπα, πάρτε. Πού είναι ο ήχος μου? 5.6 is available today. Και έλεγα ότι θα δούμε λίγο Witcher ακόμα. This is a technological showcase set in the world of the Witcher 4. Human Creator is now fully integrated into Unreal Engine. Unreal Engine 5 έχει ξεφύγει. In real time. Squid Game will be coming to UEFN. 7 είναι το καλύτερο ανιμέ, οκ. Δυστυχώς δεν είμαι τον άνιμε. Οπότε ναι, αυτό δεν το ξέρω. Will it be exclusively on the Epic Game Store? Το φαίνεται ωραίο, που είδαμε πριν. We find a way. Σε λέω, ακούσει την εταιρεία και ναι, εντάξει, σίγουρα κάτι θέματα θα έκανε με τα δικαιώματα. Όπα. Dino Crisis, πάμε. Είναι Jurassic World, πώς καταλέγεται. Now it is up to us to nurture what we have set free, to find hope within this chaos. Σε πέτες, απλά το βγάλανε. Τώρα δεν ξέρω τι φάση. Δεν ξέρει γιατί υπάρχει κάτω από τα αυτά που βλέπουμε εδώ. Find a way. Οκ. Για όποιος ψήνεται να κάνει εδώ πέρα, να φτιάχνει βάσεις, άσχημο δεν φαίνεται. Για το στυλ του. Για να μην πούμε τώρα, η τελευταία ταινία που είχε βγει ήταν ό,τι χειρότερο υπάρχει, ρε φίλε. Πραγματικά. Οι μαλακίες λένε όλοι. Hi, I'm Celia from Yacht Club Games. 10 years ago, we broke new ground with our first game, Shovel Knight. Today, I'm thrilled to share a world premiere look at our next IP, Mina the Hollower. Mina continues our traditions of refining retro gameplay for a new generation. It's a bone-chilling adventure that it blends intense combat, free roaming exploration, and precise platforming. As Mina, a whip-wielding hollower, you'll burrow through danger and unravel the mysteries of a cursed island. A decade ago, we unearthed a groundbreaking legend. This year, we're bringing our next bona fide classic. Πάνω πολύ παλιά, Ή το στυλ είναι έτσι. Στο Shovel Knight το έχω ακούσει, ρε παιδί μου, γενικά σαν franchise. Τώρα δεν είχα ιδέα με τι είχε να κάνει η LK. Αλλά μάλλον είναι αυτό. Okay. Game Boy τέτοιο. Mina the Hollower. Πώς τα Hollower διαφέρει κανένα Hollow Knight. All right. This is a special one. Our next game comes from a well-known developer that has done... Yeah. Kyle Bossman, everyone.
Final boss one. All right, well, let me see what this says. Ρε, φέρ τώρα, μην τρολάρεις, έλα. Hey, Jeffy. If you're reading this, it means 3 things. Καλά μπαγκάρια από πίσω. Number 1, you're killing it at the fest with your oodles of totally natural charisma. Debatable. B, I'm at your house playing long darts with the fam. And 3, you're going to do me a solid and skip that Silk Song trailer so you can pimp my revolutionary VR gaming venture that will shock the industry probably. A wet one on the lips, comma, Wade. All right, let's take a look. Ναι, παιδιά. Silksong. Ooh, Red Band trailer. Hell yeah. Handcrafted with cuddles by the Merc with a MetaQuest. Kick back and bask in the glory of gaming's first quintuple A tropical farming sim Βγαίνουν καινούργια πράγματα. Oh, hi new friend. Τι είπε το είδος Silksong, μάλακα, γιατί μπερδεύτηκα. Escape the turd burger of late-stage capitalism and enter a world of VR magic and wonder. VR, ναι, κάπου το είχα δει αυτό. Care for exotic pets. The elderly. Το είχαμε δει νομίζω στο τέτοιο. Pop Satan. Oh, hi, don't worry, he's a fascist. He deserves this. Στις ανακοινώσεις που βλέπαμε στο Discord. This guy is a total dimmy. What the hell? Εντάξει, τι γάμα του παιχνίδι ήταν του Deadpool που είχε βγει πριν κάτι χρόνια. Πολύ γέλιο. I wiped my ass on this first. You're welcome. Who got the lobotomy with fries? All your dreams of being inside me come true in VR. Spider-Man gets Insomniac, and I get this shit? I'm craving Korean barbecue now. Is that weird? Άμα έντυπη, φίλε. Τους αγαπημένους μου super heroes. Lobotomy. With Neil Patrick Harris as Deadpool. All right. Ναι, μπράβο, αυτό το λέγαμε. Είναι ο Neil Patrick Harris στη φωνή του Deadpool. The culmination of a decade of Techland's experience building survival horror games. Kyle Crane is back as the player character in this title that blends open world and action survival horror. Let's take a look at the latest trailer with some big news, the release date. Οπα. Εντάξει, η Sony άφαντη, Πάμε λίγο. Techland. That's Techland. What can you tell me about the Baron? He's a narcissistic sociopath. He's experimenting on humans like they're lab rats. Δεν βρίσκεται τίποτα, απλά δεν έχουμε δει κάτι μεγάλο, okay. God only knows what the Baron's planning to do with those monsters. Η Sony δεν ξέρω, η Sony left the chat. Ξέρω τι είναι αυτό. Είχε την Τετάρτη δικό της show, αυτό που βλέπαμε Τετάρτη. Τώρα δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο η Ελκίνη. Αυτό φαίνεται δυνατό, I don't care how high his walls are or how big his army is. That fucker will pay for what he did to me. All the years he took from me, all the agony he put me through. You want revenge? Damn right I do! Dying Light, ναι, μπράβο. Φάνηκε. Καινούριο Dying Light. Καινούριο. Όσο ναι, η Sony έχει δικό της. Ήταν στα ονόματα εδώ που θα δούμε σήμερα, αλλά δεν ξέρω σε τι είναι, ας πούμε. Μήπως ήταν απλά στο Death Stranding που είδαμε πριν λίγο το Kojima. Θα δείξει. There's the big news. Dying Light the Beast is coming on August 22nd, Gamescom week. All right. This next game draws inspiration from classic coming-of-age films to capture the highs and lows of adolescence, the bonds of friendship, and the nostalgia of growing up. Mixtape comes from Beethoven and Dinosaur and Annapurna Interactive, and this is your exclusive new look at this game that plays like a love letter to teenage memories.
Εντάξει, να πω να φαίνει ωραία παιχνιδάκια έτσι indies. Hanging out, getting buzzed. Σαν το Oxenfree δεν μοιάζει λίγο αυτό. Είναι το Oxenfree 2. Ή κάτι παρόμοιο. Έτσι, AT. It's time to look back on your greatest hits. Ωραίο στυλάκι. Mom, who is it? One moment. It's the pig, darling. The pigs. Αστυνομία. Experience a retrospective like no other. Beethoven and Dinosaur invites you to relive the teenage riot, to spend one last night together before school is out forever. And with a soundtrack this good, Joy Division, μαλάκα μουσικάρες, Smashing Pumpkins, Iggy Pop, Silverchair, and the Cure. The Cure. I love the Cure. Μουσικάρες. 90s, 80s. Ωραία. Ναι, τύπου Stranger Things μοιάζει λίγο όντως. Mixtape. Nothing. Είναι η ίδια εποχή, ας πούμε, αλλά ό,τι φαίνεται δεν έχει κάτι φυσικό. Και... Stan Boost, ναι, έχει πάρα πολλά. Cult of the Lamb. Your destinies are sealed. There is no escaping them. That is why we must end you. Right here and now. On your guard. This is τύπου Hates. Ό,τι φαίνεται. Gameplay τουλάχιστον. Ναι, Hates. Καθαρά αντιγραφή Hates. Savor each moment. Τι λέει? Get ready. Έχεις πάει στα πίσω. Everyone, are you with me? We will live on in this world. No matter what hardships await. We fight for a future filled with hope. Πολύ κοιλιά έχει κάνει τώρα, Ενώ ξεκίνησε καλά. Αρχίσουμε να βλέπουμε τίποτα τις προκοπίες. Λέω τώρα, αρχίσουμε να βλέπουμε τίποτα. A beautiful game. That was the global announcement of Toa, a new roguelike from Bandai Namco and developer Brownies, a game drawing from classic Japanese art with a whimsical spin on Eastern mysticism. Next, we want to introduce you to a game made by a first-time solo developer in Bandung, Indonesia. With the help of 9 of his friends, he's built an intense action beat-em-up with brutal hand-to-hand combat set in his hometown. This is Acts of Blood. Ξύμισε εκεί που είπε. Αυτό ρε φίλε, σκασέ να αλλάξει ο εκεί πέρα. Αυτό έχει φτιάξει ένα άτομο. Η Sega έδειξε, ναι, έδειξε το Sonic Racing. Μέχρι τώρα αυτό. Οκ. Εγώ θέλω να δω Mortal Kombat 2. Θα έχει όμως μεταλλιές την ώρα που θα παίζεις. Δεν ήταν μόνο για το τρέιλερ. Βιντούλια πορεία. Ωραίο είναι αυτό. Αυτό λέει το έχει φτιάξει ένα άτομο. slow motion. Bad dot line. Original music. Eso ya. Acts of Blood. Δεν είναι
Ναι, μόνο, εντάξει. Amazing what these solo devs can do today. Now it is time for the reveal of the next game from Montreal-based Tribute Games, the makers of TMNT Shredder's Revenge and Marvel Cosmic Invasion, which you saw a little bit earlier. If you're like me, you've been waiting for more than a decade for this reveal. Μάλιστα. Έχουμε φάει όλα τώρα τελευταία. Δεν έχουμε δει καθόλου. Nintendo, Microsoft, Sony. Η Nintendo μόλις έβγαλε κονσόλα, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Χθες την έβγαλε. Πού είναι η Nintendo? Το Xbox Space έχει δικό του, την Κυριακή, δικό του event. Το έδειξε πιο πριν, ναι, ήταν ένα... τέτοια φάση με beat'em up, με Marvel. Είναι της εταιρείας εδώ, είναι πολλά παρόμοιο με αυτό. Εντάξει, το είδος beat'em up έχει χαθεί τελείως. Θυμάμαι το beat'em up εποχής PlayStation 1 τύπου έπαιζε αυτός ο όρος. Πιο παλιά. Ωραία! Έχουμε 500.000 τέτοια παιχνίδια. Scott Pilgrim is back with his fist flying in a brand new brawling adventure in EX. Marvel You'll battle through space-time in the streets of my hometown of Toronto with Scott, Ramona, and 5 of their former rivals in this online 4-player co-op adventure with a story written by Scott Pilgrim creator Brian Lee O'Malley. All right, we're going to be right back, but first we have a very special message from Maggie Robertson, TGA winner in 2021 for her performance in Resident Evil Village. Έφερα Resident Evil 9 τώρα. Ah, there you are. Wait long. We've been preparing delightful ways to make you suffer. So enter the village if you dare. We've slashed the price to be lower than ever for simple little land things. Still thirsty? Για την Gold Edition του Village, η οποία έχει και third person μέσα. There's plenty more fun to go around. Δεν θέλετε να το δούμε κάποια στιγμή. Δημητρέσκου, ναι. Τι είναι? Βλέπουμε. Όπα ρε. Όπα ρε. Όπα ρε. Επικεντρώνεται πολύ στο μπρος πίσω αντρικό αυτό. Για μοναχικά βράδια. Μάλιστα, 7 Αυγούστου, παιδιά. Since the dawn of time, humankind has been obsessed Ποιο είναι αυτό? with the hard. Now, a glorious morning has dawned on something that simply harder. Scum. Τι είναι, ας πούμε, DayZ από, αλλά σε τρολιά. Τέτοιο. Τι βλέπουμε, δηλαδή. Τι τύπε μου λάγανε. Αν μου λάγανε πάνω σε ένα μαδέρι. Πατρικά. Μάλιστα. Mind Jai. Α, το Mind Jai. Για να δούμε αυτό τι έχει να πει. What are you doing here? Come with me. Come with me για να τη βρεις. Αυτό για να δούμε τι έχει να πει. At first, I thought it was just broken synapses in my head. Keep your lens feed on.
been seeing things. Like a part of me that's been buried down deep feels like it's just knocking to get out. Είναι κάτι μεταξύ GTA και Cyberpunk αυτό που είχαν δείξει. Maybe this is the real me. Diaz, you were a good soldier. I don't want any part of your future. It's activating. Όμορφο φαίνεται. 10 Ιουνίου. Το έχει demo. Τι έδειξε, δεν το πιάσα. Τι έδειξε. Hitman, και Mind's Eye και καλά κάνουν μαζί, okay. Hi everyone, I'm Hakan Abrak, CEO of IO Interactive. We can't wait for you to discover Mind's Eye when it launches on June the 10th from Build a Rocket Boy and IO partners. And yes, you may have noticed Agent 47 will be contracted for a very special assignment in Red Rock City. This week, αδιάφορο. Λαβάμε παρακαλώ. This week we finally revealed 007 First Light to the world, and your reactions were heartwarming. It's coming in 2026, but we want to make the wait more exciting. We are bringing someone into Hitman, the World of Assassination, who is very dear to the Bond universe. Let's take a look. Ναι, 10 Ιουνίου. Μάλιστα. Επιστρέφει, ναι, αυτό είδαμε την Τετάρτη που ήταν. Και είναι και καλά origin, πώς ξεκίνησε. Έχει και τέτοιο. Στο Hitman. Τα έχουν μπλέξει όλα. Casino Royale, Hitman. I've invited these people for a reason. I know their weaknesses. Mr. Rengang, he's too impatient and misbuy. Πες με, αυτό είναι για το Hitman. Αλλά γενικά έρχεται παιχνίδι από την Amazon, James Bond, το οποίο είναι τύπου όταν είναι νέος James Bond που ξεκίνησε και τέτοια. Και βγήκε τρέλη την Τετάρτη. Πέρασε. Το δείξαν στο show της Sony. Αλλά φαινόταν πάρα πολύ όμορφο σαν γραφικά, αλλά από gameplay, από όσο έδειξε, δεν ήταν τόσο. Ήταν λίγο παλιακό το gameplay. Hitman and 007 are coming together in a very unexpected way. We know our players waited a long time for 007 First Light. It's just around the corner, coming out next year. However, Hitman is live right now. So I thought, why wait? And I asked a fellow Danish friend to join me here. As a matter of fact, he is here with us today. That's right, everyone at Summer Game Fest, please welcome the great Mads Mikkelsen. Όπα ρε, ο ίδιος. Ο Mads. Έλα ρε, ηθοποιάρα, τους αγαπημένους ηθοποιούς. However, thank you for joining us. Thanks for coming to Summer Game Fest. Mads, you are Cliff, but you're also Agent 47's next target as Le Chiffre, the villain we know from Casino Royale. Yep, that's it. And you know, this is, I've always had a deep love for this character. It's a role that means a lot to me because of a lot of reasons. So when Haggard gave me the chance to step into the shoots of Le Chiffre once again, I did not hesitate for 1 second. But this time is a little different. He's more confident. He's dangerous. He's not just a brilliant mind hiding behind a desk. He is visceral, unpredictable, and ruthless. And let's just say this time he doesn't outsource the violence. Απλά έχει ασπρίσει μάλλον γι' αυτό. Κάνει αντίθεση. So this mission is set in a casino in Paris. We want to make an homage to the movie Casino Royale while keeping surprises for our players. James Bond and Agent 47 have very different set of skills, and the mission will be handled in very different creative ways. Yeah, he's not going to beat me in poker. He's going to figure something else out. Casino Royale. So I guess it is not just about the shot, it's about the bluffing around the table this time? Yeah, sure, exactly. It's the Schiffer is always like 2 steps ahead of you.
He reads you before you read him, so it's a little like bringing a chess player to a poker game. We built the mission to allow several paths, unexpected characters, appearances, and even custom poker mechanics. Wow, all right, well, when do we get to play this? That's the best part. We wanted to surprise you, so the team is updating the game as we speak. Les Chiffres, Elusive Target mission starts today in a few hours. For only 30 days, and if you play it, you will unlock a unique reward in 007 First Light. Amazing. All right. Well, Hakan Mods, thanks for joining us for Summer Game Fest. Appreciate it, guys. Thanks for having me. So much. Δείξτε κάτι, ναι, ρε φίλε. Μισή ώρα, πήγε. Great stuff. All right, now here's the announcement of a new party game coming later this year that will delight LEGO fans, made with over 1 million LEGO bricks, 300 minifigures, and over 700 trillion minifigure combinations. It's Saturday night somewhere, so make some noise for LEGO Party! Get ready! For a Έτσι όχι παίζει να γαμάει αλλά... We're minifigures, Dad. We don't have Μέχρι εκεί. It's an action-packed contest to collect the most golden bricks. But will you be helped by friendly krakens? Or hindered by evil monsters? Or lightly toasted by a flying lizard with wings? That's a dragon, Ted. What about our amazing mini-games, Ted? We've got more of them than you can count. More than 10? It's actually more like 60. Wow, mini-games, wow. Δεν το έχει κάνει το Mario Party αυτό πριν πόσα χρόνια. With surprises around every corner, anything can happen. Anything? Anything. Anything? Yes, anything. Okay, but certainly not a giant crab, a mythical king cobra, or Master Wu smashing a crate. Those were literally just on screen, Ted. Εντάξει, φαίνεται έχει γέλια ρε παιδί. We've got all that and more in μισή ώρα γίνει. Τόσο. Σινόμπι, όχι, είδαμε όμως ονιμούσα. Είδαμε ονιμούσα. Τρέιλερ, που ήταν πολύ ωραίο. Wildgate. All right, next a new look at a new team shooter from Dreamhaven and Moonshot Games. 20 players across 5 ships venture into the most treacherous region of space, hoping to get their hands on the artifact. The game is called Wildgate, and the open beta starts next week during Steam Next Fest. And we're also very happy to announce the game will launch on July 24th for PC, PlayStation 5, and Xbox. Let's see what it means to get into some serious space shenanigans. Danger. Reactor overload. Α, Dreamhaven, όχι Haven στο ούτως. Εντάξει, δεν ξέρω αν το έχετε δει, αν έχει παρατηρήσει ότι και με το Intergalactic, ας πούμε, έχει σκάσει όλο αυτό sci-fi, αλλά παράλληλα retro, που παίζουν 80's μουσική, αλλά είμαστε στο μέλλον, διαστημόπλο. Λέω. Έτσι πάνω, διάφορο shooter, ναι, ένα από τα 500.000 που γίνουν κάθε μέρα. Open beta. I'm proud to reveal to you the next game from Toronto-based Guardians of the Galaxy ήταν έτσι. the team behind the Guacamelee series and Nobody Saves the World. They're making a full 3D game that can be played alone or with a friend in co-op. You can find out more during Day of the Devs right after the show, but for now, here is the global reveal of Blighted. Looking over this decaying world, one can only wonder how Guacamelee. did it all come to this? It began with the ancient rituals. The dead buried with a seed from the trees of memory. Those who ate of the fruit saw the lives they lived and passed their knowledge to future generations until Sorcisto, in his lust for power, consumed the brains of the living
spreading this blight. You harbor it too, I see. Crazy Taxi, όχι, δεν έχει δείξει κάτι τέτοιο. Όχι, όχι. Η Sega δεν έδειξε κάτι άλλο, μόνο το Sonic Racing. Οκ, τύπου Hades, αυτό. Δεν φαίνεται κακό. Οκ. Η Guacamole ήταν 2D. Είναι τώρα top-down. Pray the vultures consume you before the blight does. Blighted. Όχι, όχι, τίποτα, δεν έχει δείξει κάτι ακόμα. There is more blighted coming up right after the show in Day of the Devs. All right, next is a first-person survival action horror game from Team Clout. It's a new team of 50 with founders in Canada and Armenia. They partnered with the new Munfish Powerhouse label to bring this insane Unreal Engine 5 game to life with unpredictable monsters and visceral dismemberment. Είναι καλό, αυτό βλέπω. Κάπου το έχω ξαναδεί αυτό. Φαίνεται ωραίο. Αμάν, κάτσε ρε μαλάκα. Η Munfish, πόσα games έχει. Μαλάκια, τι είναι ρε. Ωραία Σοβιετήλα, πάμε λίγο. Είναι freaky stalker. Ω, το freaky stalker. Όντως. Doom. Είναι ωραίο. Το θέλω αυτό. Ω, πάρε. God damn. Αυτό το θέλω. Poor little babies. All right, Mecha Break is one of 2025's most anticipated shooters, with its previous beta amassing over 300,000 concurrent players on Steam and 3 million players in total. In this game, you explore a sci-fi universe and pilot powerful mechs with immersive aerial and ground combat. As a top wish-listed game, players are clamoring to know just one thing: when is the release date? Well, here's Mecha Break's latest trailer with the answer. Κάτι τέτοιο κατάλαβα. Ωραίο φαίνεται. Growing Martian zones force the Thalassic Federation to advance its Project Enterprise. Είναι αυτό. Με μέκα. Με μέκ. Αρποδάκι πολλά. Παίζει ο πίσω να κάνει επανέσυνση. Το βάθος ακουγόταν κάτι άλλο, δεν ξέρω. Μου φάνηκε. Δεν ξέρω, Armor Core, ξέρω ότι... Είναι μπερδεμένο το βλέπω εδώ το παιχνίδι. Λίγο Nier, λίγο Hardcore. Δεν είναι άσχημο. Ναι. Ας τα πούμε μετά. Κάτσε να το δούμε όλο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχει κάνει πολύ κοιλιά τώρα. Πάρα πολύ ώρα κοιλιά.
λίγα είναι αυτά που... Οκ. Είναι, παιδιά, τώρα, δηλαδή, 40 λεπτά που έχει full κοιλιά. Και δεν υπάρχει πουθενά Sony, Xbox, Nintendo. Local wildlife and hostile machines. Built by a small 8-person studio, this is Infinitesimals. Καλύτερα να κάνει κανένα break. Ναι, βασικά δεν χρειάζεται, απλά κοιμούνται όλοι. Πάνω από ώρα, ναι. Armor Core τα λίγη, αυτό. Έως πάνω. Αχ, πώς το λέγανε αυτό το game με τα μυρμήγκια. We must now face a stark reality. Καλά, εκτός από το παλιό, το Bugs Life. The industrial civilization we were expecting to join. Ants. Έτσι λεγόταν το game. Μπορεί. Ναι. Is no more. Αυτό λέει ότι φτιάχνουν 8 άτομα, Τα frame drops τα είδατε. Σαν σημείο έχει frame drops. Whatever it takes, we find a way. Εδώ, ας πούμε. Infinitesimals. 2026 marks the 30th anniversary of a legendary video game franchise that I think we all know very well. Please check this out. Happy birthday to you. Έλα, President. Happy birthday. Resident Evil 1 remake. Happy birthday. You have my attention. Happy birthday to you. And to celebrate early, a special message from Takeuchi-san. マギーさんありがとうございます。カプコン竹内です。皆様のおかげでバイオハザードも30周年を迎えることができました。ありがとうございます。さてお待たせしているバイオハザードの最新作なんですが、もう少しだけ、あと瞬きするぐらいの間だけお待ちいただければと思います。それではこれからもバイオハザードシリーズよろしくお願いいたします。ありがとうございました。Thank you. Έλα, δώσ' το. I need a glass of wine too. All right. Thank you, Takeuchi-san, for that very special message. We cannot wait for when the time is right to share more leading into the anniversary of Resident Evil. Now it is time for the next big update for a beloved franchise. Δεν έδωσε τίποτα, ρε μαλάκα. Αλλά είπε, κλείσαμε 30 χρόνια, γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Let's rumble. Και τώρα βλέπουμε αυτό. Ρε φίλε, μας τρόλαρε ο τύπος. Μας τρόλαρε άσχημα. Δεν θέλω να γκρινιάζω, ρε φίλε, αλλά... Μας τρόλαρε μες στη μούρη. Δεν ήταν γραφικά. Δεν ήταν γραφικά. Ήτανε αυτή που έδειξε, ήταν αυτή που έκανε τη φωνή, τέλος πάντων το χαρακτήρα της Δημητρέσκου από το 8, το Village. Αλλά, ναι. Έδειξε, ρε φίλε, τη σκηνή με το τέτοιο που γύριζε το κεφάλι που ήταν από το Resident Evil το 1 και... Street Fighter 6, ναι, για πολιωστή χώρα. Okay. Και λέει ο Resident Evil είναι remake. Resident Evil 9, τι θα δείξει. Έως τίποτα. Σαν να το κρατήσει για το τέλος, ποιος ξέρει. Ας χορέψουμε τουλάχιστον, δεν πειράζει.
Άλλε, άντε. Πόσο είμαστε? 20 λεπτά ακριβώς. Για πάμε. Δεν ξέρω τι βλέπω. Πόσο κάτι άλλο. Ναι, πόρτα, μπορώ να πει. Adios. Adios. Με το φόρνο και ναι. Πάμε εγώ. No, I won't. Πάρει βρέντος. That was Last Flag, a new online action game from the new indie studio Night Street Games, which is the ultimate game of capture the flag set in the 1970s. As you saw, the closed alpha will be starting later this year. Next, we have a beautiful new trailer for a Souls-like action RPG game developed in China by Lenzi, Wuchang, Fallen Feathers, which is launching on July 24th. Here's a look. Is this bloodshed really what you wanted? Fate is all set in stone. You can't change how it ends. Μόνο τα Souls-likes, παιδιά, έχουν μείνει. Πολύ ωραία. Ωπα, ρε, frame drops. Ξεκόλλησε μόνο του. Ναι κι εγώ, τι frame drops ήταν. Είναι ωραίο. 24 Ιουλίου. Δεν αργεί. Δεν αργεί. Σε ένα μήνα, 1,5. Καλοκαιράκι, ζεστό. Μαλλιάς. Είναι νίγκα τσοκολάτη του WA. Wu-Tang. Οκ. Bugs με τον Ιούλιο. Δεν είναι έτσι παιχνίδι Wu-Tang. 24 Ιουλίου έλεγε release, κανονικό νομίζω. Δεν είδα καλά. Wu-Tang ρε μάλλον. Wuchang ρε, τι Wu-Tang. Wuchang. Ghostface Killer is calling on you to rescue his Wu brothers. Wu-Tang: Rise of the Receiver is a new co-op action RPG with anime-style fighting. And it's the debut title from the 53-member Brass Lion Entertainment. Now, here's a new look at Guild Wars 2, which has new updates, including player housing, and is free to play. This weekend, to celebrate SGF, you can take advantage of double XP all weekend long. Έχω. Θα πάρω double XP. My calling takes me far from home, where shared struggles form fast bonds.
My greatest advantage? Adaptability. Their greatest weakness. Αυτό που τη δίνει γάμο το ότι δεν είναι μεγάλη εταιρείε, δεν είναι εδώ πέρα. Τι σκατά μου έδινες ότι είχε η Xbox ιστορίες. Εντάξει, αν μπεις στο Xbox θα έρθει, πώς το λένε. Δεν μιλάς, γιατί κολλάς. Κάτσε τώρα, σε βάλω εδώ. Μηχάνησε. Epic Game Store. One Store. Το χειρότερο store απ' όλα. Το πιο κακό store που έχει βγει. Yeah. Πιο δύσχριστο. Το χειρότερο UI. Πάμε λίγο. Αχ, θυμηθώ έτσι πάνω εδώ. Θυμηθώ κι εγώ στο stream. Μάλιστα. Φοβερό. Genshin Impact. Wuchang. Πολύ ωραίο το Wuchang. Να σε πάω λίγο πίσω έτσι για να μην κολλάσει. Λίγο εδώ έτσι, ίσα ίσα. Πήγα πολύ. Κάνω κάνα refresh, αυτός πάμε. Δεν έχει πολύ ακόμα. 10 λεπτά για ακόμα, 1 τέταρτο. Προχωράω λίγο τώρα. Deathloop, το Deathloop που είναι free στο Epic. Όπως προλαβαίνει τώρα για μια εβδομάδα έχει free το Deathloop στο Epic Games Store. Μα τώρα θες να σε κάνω refresh. Nintendo Switch 2. Πάνω από Δίνκελ. Αυτό δεν είναι εξωτικό από κοινό το λόγο. Μου βάλει διαφημίσεις, περίμενα, θα το γυρίσω. Κάτσε να παίξουν διαφημίσεις, φίλε. Θα το γυρίσω να δούμε τι έδειξε. Περίμενα. Πάω εδώ. Okay. Cyberpunk στο Switch 2. Okay. Ξέρουμε αυτό. Για πάμε. Here is another game throwing back to a classic animation style. Enter a surreal world where you're a down on his luck outcast who has to battle his inner demons, literally, in this action roguelike. Here's Into the Unwell. Unwell. Action roguelike. Okay. Λίγο κάποιοι. Get well soon. Έλα, 10 λεπτά ακόμα. Maybe it's too much for someone like you. Delusional. It won't always be so easy. Mich. You still look a little unwell. Into the Unwell. Splitgate 2.
Hey guys, I'm Ian Prue, the co-founder of Make 1047 FPS great Games. again, λέει το καπελάκι. When we started Splitgate in our dorm room, we just wanted to make a game we could play with our friends. And 20 million of you played with us. Now, with the help from our amazing community, we've built Splitgate 2. Why? Because I grew up playing Halo. And I'm tired of playing the same Call of Duty every year. And I wish we could have Titanfall 3. With Splitgate 2, we asked ourselves, how would we take portals to the next level? What if you could portal to entirely different worlds? So we combined the action, movement, and gunplay of arena shooters with the scale and intensity of something much bigger. Splitgate Battle Royale launches free right now, and it's fucking awesome. Battle Royale. Πρώτη φορά το ακούω. Πρώτη φορά το ξανακούω. Just look at that water placement. Expertly done. This is the epitome of sport. They are splitting savants and jetpack geniuses. The movement is so fluid, so fast. You can't stop it. You can't catch. Can he complete the comeback? He's going to try. He shoots. He gets the kill. Πόσο καμία σχέση στα γραφικά εδώ με το gameplay. Ναι, το Anfield. Είσαι Anfield. Οκ, εντάξει, απλά έχει portals. Ωραία. Έχεις δει, δεν ξέρω τίποτα ρε φίλε. Δεν ξέρω, αλήθεια. Και εγώ προσπαθώ να βρω κάτι. Δεν ξέρω αν εγώ γκρινιάζω Γιάννη, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δώσε κάτι μεγάλο. Θα περιμένουμε μέχρι το Game Awards το Δεκέμβρη για να δούμε κάτι της προκοπής. Πέρυσι ας πούμε στα Game Awards είδαμε ωραία πράγματα. Να δείξει το Xbox στο show την Κυριακή τίποτα. Θέλω να μου πεις ότι βαρέθηκα να παίζω λέει τα ίδια και τα ίδια και είπα να φτιάξω το Portal σε συνδυασμό με το Call of Duty, ξέρω, το Warzone. Όπου. Και βγήκε για να κράξει κιόλας. Βγήκε να πει εκεί για το Xbox, για το Call of Duty. Now we are honored to showcase the latest project from the talented minds at RGG Studio in Japan. Για δείξε κάτι. Τι έχουμε εδώ. Yakuza. Γι' αυτό το Yakuza το άλλο. Που είναι καλά στη παλιά εποχή. Gameplay είναι αυτό. Ναι, αυτό είναι. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται αυτό. Αυτό είναι ωραίο. Αυτό πρέπει να είναι πολύ καλό. Κοίτα, έχω όλοι εδώ. Πώς κάνει το μάφια στην Ιαπωνία. Got a name? Mako. Daito. Daito. A Jap then, huh? Don't I look like one? You're not? Μου τη δίνω όταν οι Ιαπωνέζοι μιλάνε αγγλικά. Και καλά. So, what are you then? Sana. Ωρega σιριτέα. Project Century, μπράβο. Αυτό είναι ωραίο. Σέγγα λέει αν δεν καλά. Σέγγα είναι και αυτό. You saw it at TGA last year as Project Century set in 1915, and now the full name has been revealed. Stranger Than Heaven, the brand new title from RGG Studio. This time it's now 1943, and knowing RGG, I'm sure more surprises are surely on their way.
All right, well, we're almost done here, but we do have one final, very special global game announcement to share with all of you who've been waiting. Today, we've showcased a lot of projects from teams around the world, including many brand new studios, and we're proud of that. But this one comes from a studio that is no stranger to delivering blockbuster games time and again. When I first got a glimpse at this project last summer, I was absolutely blown away by the scale, scope, and ambition of this developer's vision. And while there are many places, really any place, this game could have been revealed, we are so deeply honored that we get to share it with the world right here at Summer Game Fest. FBI. Sir. Control 2. GTA δεν είναι, δεν νομίζω. Grace. Grace. Grace Ashcroft. Yes? My office. Coming. If this is about the report you asked for yesterday, it'll be ready in 3. No, 2 days, tops. Put a hold on that for now. We found another body. One that exhibits the same pathology as the others we've been investigating. Now, I need a good technical analyst on this. Okay. I need your eyes on the crime scene. The Renwood Hotel. I know that's where your mother was murdered. Alyssa died 8 years ago. Perhaps it's time for you to face the past. Grace. Δεν είναι Resident δικιά. Stay close. They're coming. I know now that you're the one that I've been searching for. The special one. The chosen one. Miss Ashcroft. Investigating all these strange deaths, huh? We need to keep our voices down. Have you seen the same shit I've seen? Please know that you are my hope. Everyone's gone. Resident. Resident. Αλλά το είπα. Το πάμε. Είναι η κόρη του τέτοιου πρέπει να είναι. Ήθαν, πώς τον λέγανε. Grace. 27 Φεβρουαρίου. There you have it. Resident Evil Requiem. Ωραίο. And it will be playable to fans this August at Gamescom. We'll also be hosting Opening Night Live on Tuesday, August 19th. Resident Evil Requiem marks a bold shift for the franchise, both in tone and gameplay, and today's reveal isn't just about survival horror. Expect high-stakes cinematic action too, with much more to share soon leading up to its launch on February 27th, 2026. Ναι ρε φίλε, χειμώνα. Amazing. Thank you, Capcom. That was an amazing announcement.
Glad we kept it a surprise. Φίλε, χειμώνα. That's going to do it for our Και live παιχνίδι, Summer ναι, Game μόνο Fest Φεβρουάριο show. μπορεί να παίξει Let's τέτοιο thank παιχνίδι. our co-host Lucy James. Didn't she do a great job, everyone? Τέλειο, ρε φίλε. Τέλειο, κάτι καλό. Άξιζε, Good περιμένουμε. job. Lucy got to see the trailer for the first time. Ξαναδούμε το τρέιλερ I can't μετά. believe Ξαναδούμε. it. You kept that so secret. Very top secret. All good. All right. Well, there's much more Μπράβο, Summer ρε Game μαλάκες. Fest to come. Make sure to visit summergamefest.com Capcom, to see a μαλάκα. listing of all the digital Πόσα events this games weekend έδειξε you can σήμερα, watch η αλήθεια είναι. and to highlight even more games, including the Xbox Games Showcase on Sunday. And stay Αυτό tuned μόνο, online to το see Xbox coverage θα of δείξει. many of the playable games at Summer Game Fest Playdays that's taking place this weekend. Okay. And make sure to stay tuned Okay. for Day of the Devs, which is coming up next with additional new reveals Extra from film. incredible independent studios around the world and deeper looks at some of the independent games we showcased today. Thanks so much, everyone. Awesome. And thanks to you, Lucy. Great job Resident Evil co-hosting. 9. All right. Ήρθε. Έσκασε. That's going to do it for Summer Game Fest. Έσκασε. We will see you at Gamescom on August 19th. Thanks, everybody. Τέλη Αυγούστου είναι και η Gamescom. Κάμψε από τις μεγάλες εκδηλώσεις, αν και εκεί δεν νομίζω ότι έχει άπειρα πράγματα, αλλά θα δούμε. Τέλος. Αυτά. Λοιπόν, μάλιστα. Τι κερδίσαμε από εδώ, κάτσε να δούμε. Είχαμε κάνει, για όσους δεν ήσασταν από πριν, είχαμε κάνει κάποιες προβλέψεις για το τι θα δούμε. Προφανώς δεν πετύχαμε τίποτα. Εντάξει. Άρα πήρα ένα πόντο από εδώ. Πήρα εγώ ένα πόντο. Το είχα πει εγώ εκείνη την ώρα. Resident Evil 9. Game Boy Uncharted, νέο IP από ούτε. Τίποτα. Ούτε. Εντάξει, κοίταξε. Είδαμε κάποια παιχνιδάκια. Είδαμε το DLC του. Πες το. Lies of P. Ναι, είναι το DLC. Το οποίο έχει 30 ευρώ. 30 ευρώ έχει το game αυτή τη στιγμή. Και αν θες πακέτο, αν δεν το έχεις, είναι 60 ευρώ όλο μαζί. Γιατί έχει 30 ευρώ το game και 30 ευρώ το τέτοιο. Που δεν το έχω το game, το είχα παίξει από Game Pass λίγο. Ή να τα δούμε μαζεμένα την επόμενη Πέμπτη που θα έχουμε το CouchGamers. Να πούμε απλά γενικά έτσι. Γιατί έχει πάει και τι ώρα. Κάνουμε και πόση ώρα stream, τις 8. Φίλε, αυτό μου άρεσε πάρα πολύ το τρέιλερ αυτό. Το τρέιλερ ήταν τέλειο. Μπέχεμοθ, όντως. Αυτό ήταν γαμώ τα trailers. Ελπίζω να έχει όντως Μπέχεμοθ μέσα το παιχνίδι. Αυτό είναι το Portal Cell 2. Είναι γαμάτο. Έτσι ξεκίνησε το show, ρε φίλε. Και λέμε πάμε να τα σηκώσουμε όλοι. Death Stranding 2 έδειξε καινούριο τρελεράκι. Βέβαια Death Stranding 2 θα δούμε την Κυριακή που θα έχει το βράδυ event. Και καλά για το θα έχει reveal τέλος πάντων κι άλλα. Τώρα λογικά δεν το στριμάνουμε γιατί παίζει να είναι πολύ αργά το βράδυ για μας εδώ. Αλλά θα σκάσουν οι ειδήσεις. Μετά ψιλοαδιάφορα πράγματα. Πολύ λίγα πράγματα. Ποιο ήταν αυτό? Ναι, okay, το Ark of κάτι. Okay, Mafia trailer είδαμε. Το περιμένω το Mafia πολύ. Και άλλο Deadpool VR. Mixtape συμπαθητικό. Είδαμε κάποια indies έτσι ψιλοσυμπαθητικά. Το Mind Jai το οποίο βγαίνει σε κάνα μήνα, 1,5. Not bad. Τι άλλα. Εντάξει, στο τέλος είδαμε το Resident Evil. Εδώ ήταν η φάση. Ναι, αυτή είναι η κόρη του Ethan. Πώς τον λέγανε στο Village. Που ήταν στο τέλος του Village, που ήταν αυτή, που ήταν πιτσιρίκα, ξέρω εγώ. Και καλά είχε μεγαλώσει, ήταν μωρό στο Village. Μεγάλωσε μετά. Τώρα είναι αυτή. Βλέπουμε τη συνέχεια του 7 και του 8. Ουσιαστικά. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Και βγαίνει 27 Φεβρουάριο. Νομίζω πάρα πολύ ωραία ημερομηνία. Είναι Resident Evil Requiem, λοιπόν. Δεν το λέει 9. Το λένε Requiem. Δεν γράφει κάπου 9. Δεν είναι όπως το Village που είχε το V και το I, τέλος πάντων το 8 μέσα. Μάλιστα. Και φαίνεται, μου άρεσε αυτό το τρέιλερ γιατί έδειξε. Να μιλάω πιο κοντά. Μου άρεσε αυτό το τρέιλερ γιατί έδειξε πολύ ψυχολογικό τρόπο. Έφερε λίγο Silent Hill. Δεν τους πάνω. Άμα είναι θα κλείσω για να τα δούμε όλα μαζεμένα. Άμα είναι την Πέμπτη που έρχεται, να κάνουμε έτσι μια εκπομπούλα όπως κάνουμε αυτά τα live της Πέμπτης που σχολιάζουμε επικαιρότητα και τα σχετικά. Θα έχω μαζέψει εγώ κάποια που
που είδαμε, άμα είναι να κάνουμε κάτι τέτοιο την Πέμπτη. Για να πάτε και εσείς για ύπνο, να πάω και εγώ για ύπνο. Για να είμαστε κομπλέ. Live κάνουμε Δευτέρα Τετάρτη, που συνήθως είναι διπλά. Είμαστε και οι δύο. Δεν σημαίνει ότι παίζουμε και οι δύο, αλλά είμαστε και οι δύο στο stream. Δευτέρα Τετάρτη. Πέμπτη κάνω μόνος μου και κάνω επικαιρότητα και τέτοια πράγματα. Όλα αυτά στις 8 η ώρα. 8 η ώρα Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, 8 η ώρα. Και Σάββατο κάνουμε horror live, horror night τύπου, το Σάββατο στις 10. Είχαμε μείνει στο Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο. Όχι, το έχουμε αλλάξει. Έχει πάει το Τρίτη, Πέμπτη, έχει γίνει Δευτέρα, Τετάρτη, λόγω δουλειάς, τέλος πάντων, επειδή δεν δουλεύουμε Τετάρτη βράδυ. Πέμπτη εγώ κάνω την επικαιρότητα και Σάββατο, όπως και αύριο, 10 η ώρα, κάνουμε τα horror. Αύριο θα παίξουμε ρέπο και φασμοφόμπια. Διπλό, από ό,τι φαίνεται. Έτσι, από 2 PC, όπως κάναμε την άλλη φορά. Οπότε, αυτά. Σας αφήσω κι εγώ. Πάμε για ύπνο. Πάμε να σκεφτούμε λίγο τι είδαμε. Δεν ξέρω. Και τα λέμε αύριο στις 10 με χοροράκια και co-op ιστορίες. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Παίξαμε Night Train στην αρχή, κάναμε πραγματάκια, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Αυτά. Thank you very much, καλό βράδυ. Τα λέμε στο επόμενο live stream. See you all. Thank you.